Und die werde ich jetzt... Ah, geht nicht mehr. Ich hatte das überlegt, ob man die, aber die kriegen wir nicht höher, weil der Laptop ist halt voll drin. Ist halt nicht so geil. Aber höher geht nicht. Wir haben es so eingestellt, dass man die Alina sieht. Ja, ja. Die ist wohl da gesessen. Wir haben es beim Sitzen eingestellt. Nee, nur schau dir das Bild an. Du hast, also ein Viertel vom Bild ist der Laptop. Das ist halt, Ja, aber ist halt so. wenn, dann muss man es auf der anderen Seite hinbauen, aber das ging halt nicht. Ja, ja. Wir können versuchen, sie höher zu bauen, die Kamera. Wenn man hier halt... Was drunter packt. Nö, das wird schon gehen, aber dann bist du halt sehr nah dran. War nur, weil ich verloren habe, dass Finger Ist das auf Programm das Bild? Nee, oder? Hä? Auf Programm ist noch nicht. Was heißt auf Programm? Gestreamt? Glaube ich nicht. Das habe ich nicht. Ich habe nur zufällig gesehen, dass. Aber der Ton ist drauf, man hört uns. Hallo! Hallo! Servus! Ja, dann sagen wir, lassen das so. Ich weiß ja mal die ganze Zeit bei dir. Ja? Magst du wieder herstellen, wenn es nicht was? Nee, nee. Du, der Laptop ist glaube ich jetzt bloß am Anfang da, das wird sich noch ändern. Also bei der Alina, oder? Aber nur weil es mir gerade aufgefallen ist, theoretisch vielleicht, wenn sie den Laptop weiter aufklappt. Lass halt einfach. Weil wer weiß, was die machen. Ne? Ja, ja. Wieder halt lassen. Passt schon. So ist schon gut. Ja, schaut viel besser aus. Ich gehe noch ein bisschen rüber, damit das weiß nicht ist. So. Ja, können wir ja schon wieder ummachen. Haben wir jetzt irgendwas mit dem Band speziell schon ausgemacht? Nee. Irgendwer speziell was mit? Alle an den Namen.
wer gerne was spenden möchte, draußen ist die Spendenbox. Vielen Dank. Ansonsten hoffe ich, habt ihr noch viel Spaß.
Seite. Die Annike. Der Ralf. An Schlagzeug Pianino. An Bass der Martin. Aber nicht immer Matthias. Alles gut.
die alle hier sind. Ich sehe einen Haufen davon. Wenn unsere Familien hier sind, sind nicht ganz so viele. Aber wir waren viele Repine. Jetzt kommt der letzte Song. Like the oceans tide.
Ja, wenn wir reinkommen. Dann, wenn ihr am Bass kommen könnt, bitte.
Gitarre bitte. Ach so, ich dachte Bass. Zweite Gitarre. Zweite Gitarre bitte warten. Die Vocals dabei mal bitte. Monitor denn? Das sind die Leute, die Hab ich gemacht? Ja, ganz Vocal hier für mich in Ordnung. Monitor? Ja. Die zweite Gitarre bitte nochmal. Braucht für monitormäßig noch was? Meistens ein Schlagzeug, weil die Namen Hast du? Jo. Ich bin kurz sein Anschluss. Nochmal. An dem Monitor vielleicht die Gitarre bitte lauter. Monitor diese Gitarre lauter. Auf dem Monitor Gesang brauche ich noch, Olli. Olli! Gesang. Einmal. Einmal.
Mike, setz einfach hinten zu uns nach vorne. Liegt alles hier.
Grunde schon, du hast jetzt nur XLR, oder? Ja, ja. Ich habe diese 2 XLR-Adapter. Ich habe jetzt weder eine Input-Klinke noch eine Output-Klinke, oder? Ja, das ist beides über Klinke hier eigentlich nur. Und ich hätte jetzt beide Stereo. Ja, aber du hast ja XLR. Ja, aber ich brauche den Input für das Backing, für das In-Ear-Monitoring und ich brauche den Output fürs Und du hast jetzt keinen Input. ja, das müssen wir beides Mono machen. Das ist nur MIDI, das ist nicht kein Input in XLR nehmen. Warte mal, ich schau mal meinen Adapter ab. Du brauchst XLR auf. XLR auf Klinke bräuchte ich, genau. Einer XLR auf. 2 am besten. Ist in der Monitoring Stereo oder was? Ich könnte auch Mono machen, dann reicht einer. In der Monitoring habe ich nur Mono. Ja, da reicht einer. Obwohl ich habe einen Split da. Ja, recht. Also ich habe ja 2 Eingänge, aber mit einem geht es so fast ab. Ja. Das ist jetzt Output oder was ist Das ist Monitor. Das ist Monitor, okay. Mal den Audio-In dann hier bei Mono. Genau. Dann An hast du Strom, hier an Strom wäre noch super, wenn es das ist. Genau, das sind die Outputs. Genau, das sind die Outputs hier. Da haben wir, das ist der rechte. Ach, die weiter, das gibt's doch nicht. wieso hat man sowas? Ah, come on. Ich trage nochmal zweimal XLR, weiblich, hast du was? Ja, genau, nur zweimal. Hier schon mal an linken. Links.
Was ist denn links, 15 oder 16? Woher soll ich das wissen? Das sind eure. Ja, wir haben gerade. Also. Links ist 15, rechts ist 16. So, Freunde, kann ich mal den Vockel haben, bitte? Monitor, ne? Bisschen lauter, ne? Warum so viel eigentlich? Hab ich gemacht? Wie ist nicht okay? Eine der Gitarren schon fertig?
aufgelaufen, ne? Muss ich einen Monitor machen? Mach ich das, ne? Wunderbar, den Bass bitte. Ist das nicht okay? Danke. Die Drums bitte einmal kurz durch. Kann ich deinen Bassdrum, ich finde, das verstehe ich gerade nicht. Klick runter. Ganz runter. Euren Sampler. rein. Ja, will ich ja. Ich komme noch nicht ran. Sorry, Kabel ganz wieder nehmen. Danke. Keyboard kurz wieder mal. Kann ich dann bitte weniger Power? Danke. Sollen wir einen kurzen miteinander machen? Die Monitor ein bisschen lauter. Wer Monitor findet für die Drums? Bitte, deine? Drums, alles hoch. Okay, ja. Ja, das ganze Monitor braucht ein bisschen.
Maribori aus München. Eine große Ehre, dass wir hier spielen dürfen. Aber zum nächsten Song.
nächsten neuen Song.
super. Großes Dankeschön an Spirit, Metal, Guitar, an Iridium Scream und an alle, die das hier möglich machen. Viel Spaß mit unserem letzten Song. The Stars My Destination.
Lieber 1 Euro passt schon. Jetzt pass auf, Steckdose und Mono-Dingsbums. Steck mal rein in die Steine. 9 und hinter der Bühne gerade. Was sagst du? Scheiß Rocker. Schaut irgendwie.
Dauert noch kurz. Das brauchen wir auf dem Monitor auch. Glaub. Nee, beim 20er, bist du vielleicht falsch gestellt? Stempel auf die Monitore machen, gell? Auf die Monitore von den Aussagen. Ja, ja. So, die Drums tut er mal durch. Bitte was? Durchspulen. Eine der Gitarren bitte. Wunderbar, die andere Gitarre oder Bass? Oh, Bass ist mächtig. Ja, nehmen wir das. Jo, Bass, Bass. Dann mucken wir wieder mit der Gitarre. Sagt der beiden auch ordentlich Hall und Delay noch mit drauflegen.
Jo, dafür passen der Monitor, passt auf. Hallo, und hallo, Kollegen. Nee, machen wir nicht. Zeig da los. Ist das da jetzt?
Ja, es war ein bisschen blöd. Für dich auf den Liefer filmen, gell? Einer immer in der Stadt großer. Hab ich gemerkt, aber ich dachte. Genau, du hast es hier. Ja, ja. Ein Stück? Genau, wir zwei waren hier schon oben. Dürft ihr zwei Schulter? Aber was? Jetzt kommt der Name ist hier. Salat. Hier an die Einzige. Wir haben noch meine Seite. Which size of stick are you playing? It's 5B. These are 5B, so you can use it if you want. Yeah, I prefer my own sticks. Okay, Thank you very much. No problem. Is it okay for you when he put it this here, or had I? I'm not going to use it, so... Yeah, I use it, but I will stay here. So, is it a problem for you, or I will take it away? I might want to have to hold it lower, because I don't know if it's going to be a problem. So maybe, if it's not an inconvenience for you. No problem.
Here, just tell me what you need. Which size, blah, blah, blah. Snare is so big. Komm, mixing. It's the lowest position first. Is it okay for you? I will try, yeah, I will try. Die Karre ist zu laut auf der Bühne.
What?